Buonasera a tutti, stasera parliamo di problemi dell'immigrazione, della cittadinanza, di tutto ciò che rotea attorno ai nuovi cittadini, anche in futuro italiani. E però vogliamo venire incontro a coloro che ancora non parlano bene italiano e magari hanno un'ottima conoscenza della lingua inglese. Avvocato Mastrone, lawyer Mastrone, come si dice in inglese? Lawyer Mastrone. Il nostro studio è, come dire, oltre che multisettoriale, è in grado di dare consulenza legale anche in inglese, oltre che in altre lingue, spagnolo, albanese, e ho perso pure il conto dei vari collaboratori esterni che abbiamo, tutti naturalmente laureati in giurisprudenza. Adesso vogliamo fare una domanda al collega Naemul Khan, esperto di diritto dell'immigrazione e diritti della cittadinanza, su cosa sia la residenza elettiva. Però facciamo questa domanda in inglese con il collega Antonio Mastrone. Ok, Naim, what does it mean, residenza elettiva? So residenza elettiva is a sort of like status. In order to stay in Italy, you have to elect a residence in Italy. When you find in some sort of specific situation, you first have to have a visa for elective residence. Then you have to apply for the residence for elective residence. But for asking this sort of visa, you need to show to the Italian embassy in your place, in the states where you live, that you are you have some sort of income in order to apply for this sort of visa. Okay? Bene, fantastico. E invece se volessimo fare quest'altra domanda, poi l'invito naturalmente a tutti i nostri amici è di condividere questo video. Se sapete che qualche cittadino straniero non parla molto bene italiano, ma magari parla molto bene in inglese, naturalmente fateglielo avere. Come si acquista un immobile in Italia? Chiediamo quindi a Mr. Naemul Khan come è possibile acquistare un immobile in Italia, anche perché, faccio una piccola parentesi, molti cittadini stranieri magari sono in locazione, in affitto, ma in affitto non è il termine corretto, in italiano locazione, e non sanno che magari possono acquistare agevolmente un immobile, fermo restando il fatto che in Italia conviene più comprare un immobile che pagare un affitto. A te la domanda. Yeah, how do I buy a property in Italy? So, for example, if you wish to buy a property, for example, a house, for spending your pension, I don't know, maybe you just desire to live in Italy, and you wish to buy a property, you have to first apply for this elective visa in order to come here to stay for a short period, or maybe you can also enter in Italy with touristic visa. So you come here, you open a fiscal code, codice fiscale, which is a tax number, and then you have to go to the notaio and in order to buy this sort of property, and then afterwards you have this sort of property, you can also stay in Italy because you are property of this house or this place where you want to stay. So this is how you do basically. Ecco, allora vogliamo chiedere a questo punto, magari per rimanere in argomento, la società, come si fa ad aprire una società in Italia? In English, please. How do I open a company in Italy? So how do you open a company in Italy? So for example, there are many different type of company in Italy. For example, the basic company is SLS, but I'm afraid like for immigration sector it's not possible to open yet SLS. Because the thing is like the Italian government, also Italian legal system makes some sort of like possible to open a company for people that have right amount of capital. For example, if you decide to open a company like an SPA, you have to have a minimum amount of capital of 500,000 euro, and also you have to have a business plan in order to open a company. So for constitute a company, you have to also go to a notaio, which is a specific public figure of the civil law jurisdiction, which does not exist in the common law jurisdiction.
for example. So there are many different circumstances and a lot of details behind it, but it is possible also if you decide to open this sort of company to get a residence permit. So you have to apply first a visa and also a complicated procedure, and then you can come in Italy, and then you can open this sort of company. So it depends on how much capital you have and what you want to do, what's your business plan in this sort of way. Ecco, parliamo di capitali, business. A questo punto molti italiani vanno all'estero, ma potrebbe capitare il contrario, magari uno straniero ricco che decide di venire in Italia per mettersi in pensione, per fare, non per le vacanze, anche proprio per andare in pensione. In English, please, Mr. How do I spend my pension in Italy? So the thing is, like, all these questions are related to the elective visa, also regarding to the pension and any sort of like periodic income that you have, like after you spend a life after working, and you have a sort of like amount of pension that you have mature. So you decide to come in Italy and to spend your life as a very, very long vacation, I hope. So you decide to come here, but you do not know how to apply for a visa. So in these circumstances, our law firm is also able to help you to provide the proper visa in order to come here. Okay, so and the key of this process is also call it elective visa. So you first apply this, you have to have an amount of 30,000 euro, 31st, it depends on circumstances. It is not written very much in a specific law. It has some regulation, but so it's up to you how much money you have and what do you want, why do you want to come here. You have to demonstrate that you are capable to maintain yourself, so you're not going to be a burden for the Italian country. So in these circumstances you can apply for this visa, and you can come here and spend your pension also in Italy. Fantastico, bene, allora abbiamo voluto fare questo video a disposizione di tutti i nostri amici che magari parlano molto bene inglese, un po' meno bene italiano. Allora l'invito, se vi è piaciuto il video, condividetelo a tutti i vostri contatti e ricordatevi che per qualsiasi richiesta, consulenza o altro potrete inviarci una mail all'indirizzo info@studioavvocatomarinelli.it oppure telefonarci direttamente al 348 13 17 487 348 13 17 487 o 345 1666 980 345 1666 980, ma tutti i nostri contatti li trovate sul sito. Grazie al collega Naemul Khan e al collega avvocato Antonio Mastrone per l'eccellente traduzione. Grazie. A presto.